ডিয়ার লার্নার, অনেক সময় আমরা কোনো প্রোগ্রামে ফাংশন কি ইউজ করতে গেলে কন্ট্রোলের পাশে Fn আছে এবং ওপরে যে ফাংশন কি F1 to F12 আছে, এগুলো ইউজ করার জন্য Fn প্লাস F12 ইউজ করি। আমি সাপোজ এখানে একটা লাইন ড্র করতেছি, এটা অটোক্যাড প্রোগ্রামের ভিতরে লাইনটি স্ট্রেট দেখাচ্ছে। সামহাউ আমার I need the line inclined. If I press function key plus F8, it the show multimedia section. তার মানে এটা এমন ভাবে বিল্ড আপ করা আছে, এটা মাল্টিমিডিয়া সেকশন এখানে শো করবে। সাপোজ আমি যদি এখন F4 প্রেস করি, F4 প্রেস করলে একটা পয়েন্ট আমাকে দেখাচ্ছে নির্দিষ্টভাবে। F4 দিয়ে আবার ক্লোজ করতেছি। কিন্তু আমি যদি এটা উইন্ডোজ 10 বা 11 ব্যবহার করতে চাই ইনক্লাইন করার জন্য বা ফাংশন কি জন্য, তাহলে আমাকে এখান থেকে যেতে হবে কন্ট্রোল প্যানেল অথবা ডিরেক্টলি টাইপ সেটিং প্রথমে আমি উইন্ডোজ 11 এরটা দেখাচ্ছি, তারপরে accessibility and then editor have narrator announce when I type. Just click on function keys. This will work properly for function key. Suppose I press now F8, this line is showing inclined. It is that here this command line, and command line represent the command F8. In case of Windows 10, we may follow the following. At control panel, hardware and sound, Windows Mobility Center. এখানে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার এখানে উইন্ডোজ কিবোর্ডে ফাংশন কি হিসাবে এখানে মাল্টিমিডিয়া দিয়ে আছে, and multimedia should be changed to function key. Then the function key will work properly. We directly can follow the command. Just type function key and check mark this program. Now your program will work for function key. Thank you, viewer.